Стол я подправила. Так. Нам нужно вернуться. Да, сегодня, если что, я играю только 3 часа. То есть где-то до 2 часов точно, или до часу. А потом уже я буду смотреть, что и как. А, мы могли спуститься, да? Да. Такс. Let's be quiet and just... I wonder what she's going to say. Hello, all of you who have just... I'm sorry for interrupting your beautiful dreams. I mean, dreams have amazing power. They inspire us to remain... The dreams also have the potential to exploit people, confuse the senses, and distort... As I've said before, I am still learning, and cannot fully empathize, but just take a good look around you, and you should be proud that you've been able to gather. The path of life is long. What's the meaning of life? Of course, whenever you have such thoughts, some people work hard all day so that their families can have a hot meal. Some people travel all over the world in order to create art that resonates with all of that. Some venture in search of the world's secrets to prevent rapidly approaching, yet life is not just about yourself. Look, friends and therefore, many people, once you begin your journey on that same difficult yet rewarding path, but if you were to believe that life is nothing but you're free to choose how you want to live. In the end, it's... Так, и что тут у нас? Так, ага. Теперь то, что опять наверх. Так, ну, надеюсь, на этом все. Так ведь? На этом все уже. Так, Сянка, я вижу, что немножко подлечить ей надобно. Так, и выполнять задания ежедневные. Угу. Ага, ось вона. That dream was incredibly beautiful and enticing, but as long as you can still wake up, you can... Huh? What makes you say that? Right! You said that you didn't understand human feelings, but your speech just now... Thank you. I've heard a lot of sad... You can't say that the victims of the dream really did anything wrong. And what they wanted was also not unreasonable. That's why I could understand them when they tried to resist us. But all of my understanding and stirred feelings probably can't even account. I don't think this 1%... You're too hard on yourself, that's for sure. Alright. I've learned that emotions, Benyuni, or Mercedes, said that I had never personally felt the moment I entered the dream, I felt like I was wrapped in a blanket of... It was so warm that it felt like I had returned to... But when I opened my eyes, the feeling was... If I have to make an analogy for it, I would say I can no longer... But now that I've experienced this dream, it's enough that I can tell I was once supported by that warmth, and its existence has allowed me to get to where I am today. If I dwell too much on its exact nature, I would be putting the cart before the horse. I gave a speech to inspire my people, so... Hey, what's with that serious... You keep looking like there's something you want to say. Is there anything you want to tell me? Since we just woke up, let's... A new day is about... А ну-ка, ну-ка. Потехушки? Ну и где вон эти потехушки? Так нечестно. О, ну вот и все. Ну вот и все. Теперь идем выкладывать. А ну-ка, что тут у нас тут? Я так и не поняла, если честно, что тут надо як проходить. Я вот сколько не пыталась понять, ну, как бы... Ну, типа, сейчас я посмотрю еще раз. Так.
я не хочу, я манала. Я понимаю, что вот реально я не смогу просто вот это пройти. Так, что тут по тестовым забегам? Так, ага. Угу. Так, отлично. Сколько тут уже я нас убирала. Так, мне интересно подивитися, что тут нам дается. Угу. Так, исполните 50 молитв, пройдите испытание решимости в событии, туманные подземелья. Ага. Пройдите испытание решимости в событии, туманное подземелье, песчаное царство. Ага. Ладно. Угу. Ладно, я сегодня должна как бы попытаться пройти. Мы проходили 40-й уровень. Надо подумать. Значит, можно пройти уже уровень 60-й хотя бы. И попробовать, что и как там. Но это я по идее по поводу давали нам. Так, ага. Я все еще думаю, проходить его сейчас или нет, если честно. Ну, тобто я сейчас пока персонажа не прокачивала особо, поэтому смысла мне сейчас проходить, ну, вообще нету, как бы. Я вот сейчас думаю по поводу этого, конечно, всего, но... Приветики, мне для этого надо мне для этого надо собрать вот все карточки, чтобы хоть как-то вот сали хотя бы, вот, типа, не возвысить, а поднять ей уровень. Так. Да, я вам казала, что вы меня не увидите до четверга, вроде бы, як. Но, как видите, ну, вы пока меня видите, пока месть. Типа, потому что с завтрашнего дня, возможно, что вот реально я уже не смогу играть, а мне нужно будет рилиться все писать, как бы. Так. Что тут у нас? Кто пишет? Приветики. Так, и как бы я хочу просто сейчас немножко успеть поиграть, пока именно пройти хотя бы какие-то миссии до завтра. А завтра уже все. З завтрашнього дня мені треба сідати, писати всі отработки, які тільки знайду. Не, я ж кажу, мені треба зараз сюжетку пройти, прости, сосед, прости. Но вот реально, я же скажу, завтра я просто играть не смогу. Я хочу хотя бы, чтобы в четверг уже точно я смогу нормально поиграть. А сейчас... Так, ладно, используем вот эту штуку. Отлично. Я би тебе прийняла как бы твой запрос, но у мене, я ж кажу, у мене проблем була в том, что, как я и сказала, то, что с завтрашнего дня не факт, что я буду даже играть, вот поэтому мне сейчас хочется сам пройти миссии именно сюжетные. То есть я максимум с тобой сыграю уже в четверг, чтобы там по подземельям пройтись, как бы, или в пятницу даже, скорее всего. Так, ага, вижу. Все. Вот эти вот, ну, нужно было собрать. Угу.
Такс. 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 Отлично, минус. Такс. Найти веревку. Так. Я смогу зіграти реально тільки у п'ятницю нормально. Я так подумала. Вот если так подивитися просто. Так, ага. То есть сейчас я играю, но я играю только до 2 часов. Чисто по сюжетке пройтись я хочу. Просто завтра я посмотрю, если у меня получится. Но если даже и получится, то это будет только на часик игра. Это максимум. Как-то так. Так, все. Такс. Угу. Я не понимаю, почему это задание у нас відносится до лиюе, типа от цей скрытый клинок. Я не понимаю, вот реально. Но теперь я знаю, что тут в этой миссии нужно найти клинок какой-то. Но вот какой? Хм-хм-хм. Такс. Стопы. Я хочу пройтись до той ювелирного магазина по поводу камня Шивады. Так, что тут может так? Ну, потому что в Манштаті я вже купила останній. І написано було, що він тільки у сувенірних лавках, типа, його можна знайти. Но не кажут, в якой именно в ювелирной лавке. Так, это не тут. Это вот тут. Ага. Я помню, что это Шивада має бути, вроде бы як. Ай, немає. А почему немає? Когда оно появится? В смысле? Крия-папоротник, крия-хипостасис и сувенирные лавки. То есть это нужно мені пройти крия-папоротника. Поздравьте мене. Мне тоді придется сейчас экономить эти миссии и идти на крия-папоротника. Угу. А він тільки дає одні, от, типа, одну штучку от цих осколков, это максимум. Так что это придется мне 2 раза с ним тоді сразиться. Угу. Так, а ну-ка, тут же есть эти перчики. Так. И мука, я вижу, есть, отлично. И рыбка-то тут дофига всего у меня уже почти что так. И перчик заоблачный, отлично. Так. Угу. Тебе предстоит сразиться с руинным охотником. В смысле с руинным?
Ага. Руины, это, если я не ошибаюсь, это не... А, тоже страж руин, а это руины и охотники, это вот что летающий чувак, да? Блин. Ага. Такс. Угу. А почему только два, если... Угу. Сколько уже я тут насобирала? 524. Угу. Ну, в принципе, я могу купить сейчас 5 штучек вот этих вот синих именно и крутануть баннер, в принципе, как вариант. Стандартный именно. За цю штуку. Ну-ка, да, я 5 смогу купить. Так это уходит таки 375. Тьфу. Покупаем. Стоп. Угу. Ну что ж. Смотрим, что мне выпадет в этой молитве. Раз, два, три. Мені просто интересно. Я цей баннер буду крутить, а цей, що типа з событиями нет пока місті. Так, раз. Ага. Ага. Мне, скорее всего, выпадет оружие просто какое-то, да. Четырехсосночное. Блуждающий звездный блеск. Бонус. Отлично. Ага, Хасан драконов. Так. И все, кажется, будет сейчас. Угу. Да, то, що я і казала, мені тільки коп'є випало. Так, идем шукать этого охуенного охотника. Просто я сейчас думаю... Кого ж мне взять на его вот эту Лизу, что ли? Так, лица слабая у меня. Лизу треба в ХП собрать мне будет как-то, если, конечно, получится. Нам нужны стрелки, по сути. Seems all the other knights already have their hands full. Да, он Девин. Нужно подумать, кого можно взять. В принципе, Лиза у нас уровня 60-го. Вот это тоже 60-го у нас. Так. Ага. Ну, можно и такое сделать. Можно попробовать, в принципе, таким отрядом пройти вот это вот руиново, так сказать, охотника. Таки тут Лизу нужно нам подкачать. You're in for a little shock.
Отлично. Come a little closer. Surrender and I'll be gentle. Так. Cool it. This moment will be frozen in time. Так. Ой-ой-ой. Да блин. Ой-ой-ой. Dodge this. Да блин, блинский, блин. Freeze. Так. Cool it. Так. Сейчас мне треба Лизу подкачать хоть как-то. Все. You're in for a little shock. Don't be such a brute. Блин. О, так у нас Барбара ж была для этой штуки. Oh, so sorry. Windblade. О, таким образом можно его довгинуть на Come a вот little этом, closer. чтоб він... Что, стоп. Блин. Да блин. Да блин. Да блин. Так, сейчас, one second, сейчас. Так. Блин. Я пытаюсь его тут одолеть, но... Come a little closer. Так. Freeze. Так. Cool it. Так. Угу. You're in for a little shock. Да блин. Come a little closer. Да блинский, блин. Dodge this. Let's dance. Don't be such a brute. Да блинский, блинский. Бля. Блинский, блин. Все, ти мене тут доконал. Так, і тепер клинок поискать, як мене попросили. Возможно, він где-то... В смысле? Ага. Windblade. И что поменялось? Ау, что поменялось? Странно. Так, мене попросили знайти меч, как бы, да, так ведь? Вот сейчас я и думатиму. Скоріше за все, вот там. Так, ладно, меняем. Нам тут Лиза не нужна, в принципе. Замість неї Сяньку залишим потом. Вот так вот. Так, а ну-ка, может тут где-то... И? Так что поменялось?
смысле? А, надо еще активировать. Так, стоп. А, воно тут на время. Смотрите, все, и воно зникає. Поэтому тут, походу, меч не получится найти. Тут на время, або тут нужно вдвоем, типа, делать вот цю фишку. Скоріше за все. О, я вижу сундук. А кто тут такой у нас красавчик? В смысле? Ты должен сундук полыть. Да блин. Что за фигня? Ты должен сундук полыть. Какого фига? Nice and spicy. О. Вот это уже другое дело. None of this will go to waste. Boba, get them! Race you! Такс. What's the hurry? Cool it! Убився, убився. Отлично. Там щось внизу у нас есть, я так вижу. Погляжу, так сказать. Такс. А, ми тут були уже з кем-то, з вечером, кажется, или з соседом. Там, блин, тут меча нету. А, сосед, ты еще тут? Или ты на мене обидевся за то, что я тебя не приняла, типа, в свой мир поиграть, так сказать. Можешь сказать, где тут меч вообще, вот этот? Или ты тоже тут его не находив? Знакомое, так сказать, вот это. Подъем, ага. Может, він здесь наверху там? Я не думаю, что это він скрытый где-то вот именно из под этим тотемом. Так. Угу. Так, нигде нету.
Угу. Так, стоять. Я там сейчас видела. Тут фея у нас. Ну ладно. Я поняла, що ми тут не знайдемо цей меч. То не він? Ні. Так. Такс. Угу. Такс. Так, это где у нас? Ну, я раньше начала играть, поэтому, в принципе, если с 11 именно начинать, то... Ну да, где-то 3 часа. Так, ладно. Так, надо Сянку как-то подлечить у нас. Появится, что ей там совсем, так сказать, было здоровье. Ага, ходы. Я не знаю, может до него пойти, его сразить. О, минеральчики. Я вчера так и не нашла этих минералов нормально. Такс. Ага. Где-то там вот это вот находится вот этот анимокул. Где-то там. Ага. Но не на высоте, что той. Я потом туда пойду, проверю. Freeze. This moment will be frozen. Такс. I'll protect us. Так, отлично. Windblade. Cool it. Такс.
Угу. Такс. Угу. А что? Ничего себе. Хм. И тут я подумала, что нужно было оставить Лидию все-таки. What's wrong? Can't handle Раз, the cold? 2, 3. Так, и что там у нас? Ага. Я просто не помню, где именно этот монолит находится. А, я поняла, где. Сейчас, вот там можно нариться, вроде бы как. Вот тут у нас выносливость. О, так нам хватает выносливости. Отлично, отлично. Еще себе, так сказать. Так, сейчас выносливость восстановим. Тут согреемся. Но я не знаю, брать сюда венти или не, если честно. Я вот и думаю, заместь люмин взять венти все-таки. Мы же ему талант подняли какой-то там вроде бы как. Надо будет создать отряд именно из венти. Так, сейчас посмотрим. У него сколько? Вин мертв. Вин мертв, как же так? Ага. И нам треба его еще и кормить придачу. Зашибись. Так, надо теперь подивиться, что тут. Ага, стоп. Не то. Вот так вот. И дать подъесты от этой вкусняшки сейчас. Вот это. И вот это вот. Все. Так, и теперь... Dodge this. Ha. Cool it. Don't get frostbite. Ha. Oh, let the show begin. Yahoo! Такс. Brace yourselves. Такс. Freeze. You're toast. Yahoo! Такс. Dodge this. Ох. Ну давай. Ох. Все, отлично. Нет, это плохо все еще. Let's dance. Out of the frying pan, into the fire. Here we go. Think you can Такс. get away? Wouldn't gliding be faster? Boba, get them! Yahoo! Cool it. Oh, so sorry. Такс. Here we Да, блинский, блин. Freeze. Такс. Let's play. Ha. Cool it. Ha. Все?
Да, все. И вот теперь мы получаем еще и награду за эти 4 задания. 10 минералов. Ха. Так, что тут у нас? Так, ага. Угу. Ладно, ладно, я поняла. Мене просто зазывает прям таки на вот эту штуку семерых, но я еще не знаю. Это как бы на пожизненно тут в этой игре, или тут есть какой-то... Тут есть, походу, вот это. Угу. Ладно, мы Seems all the other прошли, в knights already have their принципе. hands full. Предлагаю сейчас взяться за задание. Наш, так сказать, промежуточный том. И приходим... Ага. Хм. Так, сейчас я заберу тільки нагороду з гільдії. Угу. Ну. Скоріше за все, що да, Тарталія може появитися у нас ілі під час сніжної, типа як території, ілі під час хідро, як тільки воно появиться. Потому що, видите, територія нам ще не відкрита. То есть задание архонтов у нас будет сейчас недоступно. Так, чайник безмятежности. Нам надо было вчера зайти. Сейчас я зайду в чайник безмятежности. А мне ж нужно вот это купить. О, а это что? Господин Ду. О. Телепорт. Нам треба поставити что-то на то, чтобы делать, как бы, и потом ставить, ну, тобто украшать потихоньку хотя бы цей дом. Ага. Ну. Так, где этот дух? Он там где-то, я вижу. А ну-ка, у Венти, что там по поводу Венти? Все отлично в него. Угу. Открывается на фазе возвещения персонажа 4. Глаз бури, ух ты. После окончания навыка Великая Ода Ветру. Ага. Восстанавливает 50 единиц энергии Венти. Это произошло поглощение стихии. То также восстанавливает 50 единиц всем членам. Я поняла. The one before you is known as Jade Seeker. Вот оно что. Так это то, что нам не надо вообще. В смысле? Лесная патрульна. Так.
Угу. Так, ага. Угу. Так, и животные. Кот. Я не вижу кота. А, все, я увидела. Ну, вроде бы все. Так, а ну-ка. О, а что за фигурка? Хм. Так, ага, мы собрали это все. Так, смотрим, что тут нам дадут за вот эту штуку. О, сокровищница. Уху-ху. Так, тут декор. О, а это что за бутылочка силы адепта? Позволяет мгновенно изготовить один предмет декора. Ну и я только за такое купить. Отлично. Так, что еще тут доступно мне? Чертежи смотрим. Тут нету чертежей, там где дают опыт именно. Да, у меня тоже глаза уже заболели. Тут вроде бы нету такого декора. Или они будут в конце аж. Ладно, это долго нужно искать. Такс. Что еще можно тут создать? А что это за древесина адхихамы? Адхихама. Адхихама, адхихама. Ага, вот оно. Такс. Недоступно уже сделать вот это или вот это. Ага. Не создаем.
Получаем. If you ever have any Так. Так. Угу. А, вот и входы. Сам походу, а ну-ка. Ага. Угу. maybe you're not Так, сколько уже? Угу. А. Угу. Угу. Такс. Так, вроде бы тільки 3 надо было бы. А ну-ка. Угу. if you ever have any Угу. Что тут еще можно делать? Ага. Ну все, теперь можно браться и за миссию, в принципе. Так, что тут у нас? А, отлично. Супер-пупер, просто так. Come on, let's get Так, moving. нам надо We're not выйти. frozen in place after all. Это у нас в сумеру задание, вроде бы як було, да. Угу. Угу. Ага. Мы же прошли задание, теперь у нас нету препятствий, в принципе, по прохождению данного тома промежуточного, так сказать. Hey, it's them. Akaba, Sawada, you're still here? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to... We have time. What do you want to talk to us about? Так. The same topic we discussed last... Still looking for more info about Tatara Suna, huh? Should Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh,
Так, давайте посмотрим, потому что в мае будет, по идее... А ну-ка, введение. Данная научная работа является продолжением исследования, проведенного наставником автора господина Хума под названием «Скрытые истории жителей Татарасуны». Ага. Слушай, я перегибаю палку, но мне кажется, что настроение господина Нахамаса становится лучше, когда он кует клинки, одержимый желанием смыть пятно семенными косы и истощает душу. Инспектор купил определенное количество слитков нефритовой стали. Господин Кацурантов глубокой ночью обсуждал вопрос кузнечного дела с заместителем офицера оружейной палаты. Угу. 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 I presume you'll want to read mine as well. Так, я поняла, это слишком долго считать, поэтому, в принципе, если вы играли или же хотя бы проходили данную миссию, и вам интересно именно сюжет, как бы именно эти бумажки всякие, то да, можно и посчитать. Но мне просто это не дуже интересно, если это дуже великий текст. То есть мне было интереснее история именно того острова Цуруми. Вот это вот было интереснее. А вот это, ну, так себе. Блин. І все? В смислі? Тут просто якась проблема із плойкою у мене. Я не знаю, вам видно или нет, просто вот в чем весь прикол. Я ж не знаю. А ну-ка. А, видно має бути, по ідеї. Так. Угу. Well, what do you think? Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, What did you find out? it's a long story. Basically, Угу. Wow, so many new details. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Armin... Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Yes, okay, point... and they're back at it. Oh, so sorry. Look, You're welcome. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Угу. А ну-ка.
Такс. Nahida, we're here! Traveler, Paimon. Ой-ой-ой-ой-ой, что такое? Было ж все нормально. Balladeer? It sounds like some kind of code name. Было ж все нормально. You look troubled. Is... Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. Угу. Подождите, что? Подождите, она сейчас рассказывает про кого из? Про великую властительницу? Или же про вот этого сказителя? That's quite a... So, this puppet known as the Balladeer erased... But how is he, as the Traveler said? He very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall... Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from... So, you believe this person really existed? And we just don't remember him because... Yes. Theoretically speaking, it is. The Traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about... So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten... Paimon's having a hard time understanding this ballad. I can only make inferences based on the information... Something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died. Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was the story makes sense. The Balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful. That power then enabled him to change what was recorded. Yeah, it does make sense, but it just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything she has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Ну-ка. Is this a fairy tale? I authored this record myself. Huh? You? When combined with the Traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Hold on. So this record survived? Yes. Any information about the Balladeer or the Kabuki Mono and other records, changing the information in but Irminsul can't change information that was well hidden in advance. That's incredible!
sending the traveler into this story is abstract enough that it's still, but if we connect all the different There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames, a gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this." The fire was extinguished, but the kitten lived. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, never again would it cherish a single creature nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at them. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. I will become the new moon. We solved it! I remember now. This is not just the ballad to become a god. He was experimented on and modified countless times. It was brutal torture. This memory was extracted from him by the scholars. Creating a deity was just the first step. Some of them, I buried it deep inside one of my own dreams. And it's hard to believe that this person really existed. Little Paimon has no memory of him at all. The balladeer agreed to help me look for information about the descenders. And although he was unsuccessful, before he vanished, he confirmed an important detail. That we still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui. But in all likelihood, they would. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, this is why wisdom alone cannot answer all our questions. So the answer is not everything. When you give someone the truth, you give to others looking on. Never forget that even when we walk and that is what you have been doing all along. Yeah, that's right. Good idea. You got it. Come on, traveler. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. It'll be sure to lift our spirits. Так, сейчас я тут заберу нагороду от, так сказать, достижения. Я знаю, что я сделаю. Я сейчас Хилли на экспедиции поставлю вот эту штуки, чтобы на камни именно, чтобы собирали еще плюс осколки, вот эти всякие обломки камней. Это чтобы я могла в Шенику без магичности нормально создавать и деревья, и саразома.
Синие кристаллы, это можно в кузнеца сделать из оружия. При этом отлично. Paimon's always here to help cheer you up. В смысле? А почему тут нету этой? В смысле? А, все, появилось, отлично. Add Astra. Такс. Так, тут у нас где-то есть такое задание, да. Так, что тут у нас? Ага. Шукаем. Нету. И в сумеру. Угу. Тоже нету. Я поняла вас. Аж обидно, если честно, что тут нету. Так, ну вроде бы все. Стоп, тут где-то есть кузнец. Угу. А, вот оно як. Ага. Не то, что мне надо, не то. Сейчас, подождите. А, ось оце оружие. Тільки от белая тень, прототип архаичный. А почему мне недоступно? А, нужно 50. У меня на луке нету цього штуки. Обидно, морской атлас. Но это все 4-зв'язочне, вот що весь і прикол. Тобто було б це хоча б, ну как бы, как пояснить. Прототип зв'язний блеск і пика полумісяця. Ага. Ну це нужно дивитися, що за предмет. Ага. Я поняла. Не, стоп, нам надо на базар. Вроде бы як так, сейчас. Угу. We're here! What should we eat first? Hey, are you gonna answer or what? Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. Угу. What is it? Have you figured? Why'd you jump up? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out. I wasn't paying close enough attention. Sorry. I think you're right. Maybe. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo.
You say you don't want any money. I don't want to take advantage, so No, please. I mean it. You don't need to pay. you're welcome, I guess. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, you don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is... That's right, I am. We can talk more about that later. First... Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him see. В смысле? I've got great food and great drinks that everyone can enjoy. Так, сейчас. Так, а ну-ка. What's the hurry? Угу. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer. Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash... Huh? You two over there. He spotted. You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind. Have we met? No, we haven't met. But you know me? I have no recollection. Are you Sorry, but I just can't take your word for it. a puppet? Huh? You were right. I guess you do know me after all. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure... Okay, but please let me deliver these goods. Are you really working for that guy? He said you don't want any more. Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm. And he let me take shelter in his cart. In return... That's oddly not. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Then let's return to the... Угу. Угу. Это, походу, обещает будет длинным, типа миссия вот эта. Промежуточный томик. Не зря его так долго не выставляли. Ага. Да в смысле? А запись из экрана передается хоть? Да, передается. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Something's come up, and they need to borrow me. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter for... But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be, and imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is... But I don't... No. Then I suppose this is where we... Don't mention it, kiddo. Thank you. All right, done. Такс. Это финал Кабукима. Так, куди нам надо?
А, мы можем тут выйти. Так, выходим. Так, это академия. И что дальше? Нам сюда надо? Хм. А, нам типа через академию пройти надо, что ли, да. Wouldn't gliding be faster? Угу. Что-то слишком долго подниматься нам, вы не замечаете? А, вот тут была точка телепорта, в принципе, где-то можно было на ней взобраться и все. И not problem было бы. Мы ж правильно идем, да, мы правильно топаем. Так, 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 а ну-ка. Ну, что я можу сказати? По відео сказителя вот этого, то він вроді би як буде все одно злим. Тобто по баннеру, якщо подивитися, то як він там, типа, в якої позі стоїть, как би з якою хмилкою, ну, понятне діло, що він про себе помне все, а вот остальные про нього нет. Він просто прикидывается, походу. What's wrong? Huh? Hello. I do apologize. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, Угу. you say that you're trekking across to Vat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way. Well, it seems more relevant in my case. Странник. It sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past. I wouldn't call it the past. I don't like to rely on using terms like this often, but oh, like a past yes, something far more distant than the past. Okay, I have to ask. Oh, okay. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence, and if it's that difficult to talk about, I have no doubt, but I'll be able to handle it. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you nearly died because of what other people did. And many died because of you. As a non-human, you drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Угу. I gave everything I had, but it barely changed. In terms of the outcome alone. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a That is the nature of truth. If one thing is right, it's It seems like my previous incarnation was... We're not trying to hurt your feelings or anything, but... If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom,
I trust that. Yes, it's all true. Please, I want to see them for myself. I want to experience. Even though it will cause your present self. I'm just a puppet. Угу. Very well. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us. Don't worry. Whatever danger I might. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Understood. Thank you. Угу. Так, неужели в самом деле? Блин, не то. Это Ваюда, мне нужен Ширада. 71 уровень, и тут не пишут, який нужен. Ладно, давайте возьмем заместе этого люмин, потом... Я думаю, Венти взять уже в другой раз, когда мы пройдем возвышение ранга, чтобы я могла нормально уже как бы других персонажей начать прокачивать как бы по максимуму. То есть в мене Венти и Мона будут прокачанные, по идее. Как бы я хочу замесить Барбары, потом поставить Мону, а замесить Люмин Венти, вот и все. Сайно я еще думаю, куда его вставить, как бы. Right now, you're in a dream I created using information. These memories will show you the raw truth. But be aware that enemies may Sounds like an immersive experience. You don't need to do this for me. We never give up halfway. All right. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the electro... Is that because this is kind of like... You could say that. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite There's someone passed out on the ground. You're awake. What happened? How'd you get not a scratch. And these... This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. And the rest is history. In the original version of events, Katsuragi... Let me get you out of here. Our people... During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor, disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened, but Katsuragi had sworn lifelong loyalty. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Так, сейчас у меня тут тревога включилась. Отлично, так сказать. Сейчас, так, сундук, сундук, сундук. Что тут у нас? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining Так, us. отлично, мы смогли. Ух ты. Huh? What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? It's pretty. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but... Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom's... But you can't. You promised me. Yup, we're family now. This child didn't have a name. Or rather, the Balladeer didn't know what to call him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. After leaving Tatarasuna,
The balladeer ran into this child who didn't have it. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The ballad... Hey! What's wrong? Say something! Mm-hmm. You promised me we could be family! Mm-hmm. You're no different from... The voices have gone. It looks like the... Let's keep going. Mm-hmm. Uh-huh. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are Там, you блин, trying с to кем, win me блин? over? A long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who Так, shall это feast? плохо уже, что шкребет наушник. Я ж не могу сейчас ничего сделать, а. Тільки могу максимум. Вот так вот. Freeze! Nice and spicy. Oh, so Так. sorry. Let's dance. Так. Windblade. Так, мінус. Cool it! Мінус, давай один. Блін, не успела. Don't push your luck. Freeze! Такс. Dodge this! Все, встихло. Don't get frostbite. Out of the frying pan, into the fire. Ha. Windblade. Freeze! Let the Такс. show begin. Boba, get them. Так, ага, пар утворюється, поэтому я и жду, когда тут... Out of the frying pan, into the fire. Такс. Nice and spicy. Dodge Такс. this! Ну все, вроде бы як. Все. А, нет, не все. Oh, so sorry. Windblade. Nice and spicy. Cool it! What's the... Eat this. Так, ладно, используем тоді вот так вот. Freeze! Don't get frostbite. I'll protect us. Такс. Windblade. Cool it! Так. Out of the frying pan, into the fire. Так, так, так. Windblade.
That really hurt. Dodge this. Freeze. Так. Will be frozen in time. Let the show begin. Boba, get them. Так, ага, отлично. Отлично, все. А это что? О, это вот все камушки. Так, а вот это я помню, такое подобное. Там, где він первый раз появился перед нами, вроде бы, як це место. Paimon knows this place in the original version of events. The Traveler once such a creepy atmosphere. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings. Save your breath. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible. Surely you're not worried. I just can't have you getting in my way. You and I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden look at you. Oh, by then, see you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing... Forget it. Someone might find me here any minute now. The plot does not end here. There is more of this story to come. Yes. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Так. Cool it. Так. Dodge this. Так. Так. Все. -1 є. Так. Хто ще тут остався? О, отлично. Так. Freeze. Dodge this. I'll protect us. Там блинский блин. Так. Отлично, -1 есть. Windblade. Dodge this. Так, стоп. Out of the frying pan, into the fire. Ha!
Frostbite. What's the hurry? Windblade. Такс. Отлично. Фух. Я вже устаю потихоньку, так что, скорее за все, что где-то в час уже точно я буду заканчивать. Возможно. Или в час 30 даже. Если повезе, мне желательно сегодня, ага. Ну, короче, если повезет, то завтра я смогу играть уже, в принципе. Ну, где-то так, но играть я смогу только вечером аж. Looks like we've arrived in Sumeru. Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take... Welcome. I look forward to a... When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god... The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible, in the event that a success... Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great... Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. That was gracefully worded. Ever wonder what they'd think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a... The doctor again? That person gives off a very sinister... It's normal for him to give you the creeps. He's... Let's move on. Так, следующее воспоминание. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you... In your eyes, are there any differences between human... Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine, no matter the consequences. I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your... I've always believed that human lives follow a set of rules. As a puppet living in a human world, my... Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. Are you sure you want to do that? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me, but then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing... I've always felt to have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. So I beg you, grant me this opportunity to... Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is... Вот оно что. Ну-ка, ну-ка. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasu will be thrilled. This is... my... Is he alright? Опа, что такое? Что сталося? В смысле? В смысле?
Вот оно что. Вот этот робот откликается на зов типа хозяина. А хозяин это цей скоромущий, как бы. По идее, как бы. А ну-ка, о. А, или стоп. Я сейчас не могу понять. А ну-ка, ну-ка. Він там останови как-то. В смысле? О. А, типа одно из двух. Или же він буде таким, или же останется вот, ну, буде с памятью, но буде вот таким вот. А ну-ка. Что сталось? Что случилось? Ух ты. Він получил вот этот. В смысле, подождите-ка. Він вроді би анема, да, так я так поняла, в нього не було цієї сили самої, наскільки я так поняла. Have you got any more stupid questions? Так, він вроді би лучник или маг, він маг, кажется. Ой. Так. Отлично. Ой. Ой, что сталось? Блин, я не могу никак. О. Так, сейчас. Мені ж треба по-быстрому ему дать покушать, я и провтыкала. Блин, мне пока недоступно вот это вот. О. Так, сейчас опять надо ему давать кушать. В смысле? В смысле? Блин. О, немножко еще осталось. Да блин. Так. Все, успели, все. Я так и не поняла. Вечный владыка сокровенной мудрости. Ага. Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. What did you expect? I'd never lose. There's the tone of voice again. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about, but don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing... The memory recovery seems to have been a success. Come on. Let's continue. Тут сундука нигде нету. В смысле? Серьезно? Нету сундука? Ну ладно. Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we... You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking,
After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on you. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't complete. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you're changing the world, changing the path. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your— Indeed. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's not— Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information. Why would you go to such lengths? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me, winning you over. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. Very clever. I guess you could say that's one of— Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful— Oh right, I almost forgot. You're— Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated— I'm glad you're able to think of it in— Traveler, in the future, I'll continue to search, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before? I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out who's fated. Well, whatever your reasons, you did me a favor, and I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset. I think deep down you realize this. Так, что тут People у who show нас? up in your life don't just evaporate like water drops. Some things in this world, everything that you feel is to be human is to live with imperfections. You can But humans can't live without a heart. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. The past is set in stone, but you can keep moving on. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn— Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose an— Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you. Why? Because Paimon— Then I hope we don't see much of each— A name is life's first gift. You didn't say it out loud. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name— No! Paimon only does nicknames! If it's a serious— Так, ага. Have you got anything? Так, вы можете дать новое имя затерявшимся в вечности. Странный клан с помощью пера на решение из задания Хунту в промежуточный том инверсия бытия. Обратите внимание, что некоторые имена использовать нельзя. После того, как вы дали страннику новое имя, оно будет отображаться в некоторых элементах интерфейса. Будьте внимательны, так как имя можно изменить ограниченное количество раз. Пояснение. Убедитесь, что при использовании этой функции вы не нарушаете... Ага.
В смысле? Угу. Ну, как бы странник, может так его и оставить. Як ви думаєте? Я думаю, ему дать имя Кэрион. Не так, это слишком будет. Так, сейчас я подумаю, что ж можно такое дать ему, или так и оставить. Странник, як вы думаете? Ну, то есть мне так легче, типа, будет, но как бы, ну, странник-то он сам себе ждал имя, а тут мы ему даем, так что тут нужно подумать, какое имя ему дать можно. Можно Кэрри просто как бы, ну Кэрри это же как бы женское имя придачу, хотя он похож был на девочку немножко, типа, этим макияжем, так что в принципе Кэрри, Кэрин или Кэрим или Кэрит, Кэрит. Подтверждаем. Are you sure? Oh, all right. Угу. Все, у нас появился Кэрит. What about a nickname? Are you done yet? Take your time. I don't need everyone who manipulated me and made me suffer. The doctor. Now that your stance has changed, I believe your future path will change according. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible, even though the events have been erased from the world. I see. Huh? It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. No, not... Alright. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living... Yeah, true. But even so we can finally go eat? Thank you both. I've got it. Так. I can end my novel. You mean because Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. The dark clouds had dissipated, but they can... Then, one night, as an old man, all these expressions of joy. Life is a story too... Так, место отдыха, в смысле? Так, я так поняла, тут можно, в принципе, и спуститься нормально, так сказать. Куда нам надо? А ну-ка. Так, а ну-ка, ага. Угу. It's about time we had a break.
soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow! Huh? Look at the vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? Like... You sound lost, and I know why you are troubled. Any who... Huh? Is there some... Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. When a small animal runs into a tree trunk, though like a vase that falls to the ground, whether it is broken by... History does not change easily, but human... The voices disappeared. And who the heck was that? And what were they... Anyway, that face is still on. Feels wrong just leaving it there. Все, промежуточный том закончился. Я так поняла, что все, миссии не будет. Потому что нужно ждать наступное обновление, именно где откроют территорию уже. А я ж таки не подивилась, открыли территорию или нет. А ну-ка, ну то есть хотя бы убрали эту красную, типа, потому что нам казали, я помню, я слишком рано обрадовалась, я поняла. Но просто тут нечего делать пока. Это нужно ждать обновления постоянно. Эта территория где-то вот в этом районе. Она где-то после сумеру идет. Вроде бы вот здесь эта территория. А ну-ка, если так подивиться. Не видно. Зашифровали, блин, тут. Стоп. Ага. Конечно, зашифровали. Конечно. Дорогущие. Или стоп, это туши такие, я не могу понять просто. Ну, оно движется. А ну-ка, движется или нет? Движется таки то, что сверху. А вот это вот, эти пятна, типа, бачите, они на месте стоят. На месте, по идее. А ну-ка, сейчас я посмотрю, движется или нет. Блин, оно двигается. Значит, это не то, что я подумала. Блин, обидно. Так, да, оно двигается немножко. Блин, обидно. Просто я думала, что это будет, знаете, типа земля. Я ее увидела, типа, я же такая обрадовалась этому всему. Стоп, двигаются эти верхние. А вот это вот тут видно. Отлично. И дайте угадаю. На этой миссии нет Архонта, да? Да. Блин. Ну, давайте тоді вот это еще пройдем хотя бы, пока есть время. Так, идем, смотрим. Так, миссию я прошла, в принципе, так что теперь я могу просто-напросто, даже не играющий, ждать, пока пройдет время, пока появится новое обновление, там, где уже скажут, что да, открыто новые задания. Потому что промежуточный том, ну, как бы, слабоватый что-то. Теперь нужно ждать обновления, блин, 3-4. Что делать, блин? Потому что я думала, что они добавят задание, добавят территорию. Они же вроде бы ее сделали уже. Где эта территория? Ну, типа, она была, я пам'ятаю. Показывали кто-то, что открывав карту. Как бы там было, типа, більш-менш видно, как бы. Welcome to the Cat's Tail. Ah, oh,
and soup. I'm afraid I've already told you before. Fur from the cat's tail staff is not for sale. No. Don't worry, Margaret. We're not here for that research. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with... oh, I just wanted to test out some hype. Actually, Margaret, we're here to learn more. Genius invocation tea. You see, more and more people have been gathering at the... Speaking of which, you know, Prince. This is the cat's tail after all. So I thought having a cat take care of our... Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should... My mistake. So it seems I haven't... I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only the average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind... Wow! Another guy... How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is... Oh? What's that? Shu Yan. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's an... It seems he really is capable of... Seriously, how can he get all of... Yes, it was the sick... So, playing Anyway, if you'd like to know anything... Though I'd love to explain more myself. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a That's what... Oh, Prince doesn't want to play with that. I'm sorry, but from the day I met the mighty Cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a direct... Seriously, games and drinks don't mix. What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel... Anyway, I see you've been working... Oh, why are we letting all these... you know, drink... My deep Prince speaks the truth. Could it really? Sure, why not? Alrighty then. But Shu Yan is Shu Yan, drink. Ooh, alright. Такс. Deck? Yes? You should have built a deck. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any That's right. We have some cards that I received from... yeah. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of characters. Are you sure that... It's already been a few days, and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Oh, okay, yeah, I got them here with me. Alright, so now we have 2 character cards. Yep. So, alright, then... Так, ага. Так, ага. Я поняла, что это за игра, все. Поясню, я играла уже подобную игру. Если вы тоже играли, вы знаете, как она называется, я просто не помню. Я вспомнила Hearthstone, вроде бы як. Оце воно наподобие вот этой игры сделали от суши игру. Не, нам предлагают Делюка сделать. Ну ладно. Ну, Делюк победит, по в него 10, как бы атака идет. В смысле? У нас еще...
We'll be spending these dice to perform actions. Так, теперь нас хочет атаковать, а нет, Once the roll теперь phase нас. is over, you'll enter the action phase, where during the action phase, you can spend elemental. Of course, the most common action is to use character skill. Угу. А почему? Not during the action phase. After you use a skill to attack your opponent, А, это it's жизнь their не turn to attack. показываю. Ну, всего лишь минус 2. And as you can see, once the enemy finishes now, these are omni. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice. Такс. That was pretty good. But the game has only just begun. Угу. Но это тут немножко сложновато, потому что я, если честно, все еще не понимаю. As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of. In that case, В after you смысле? end round, you won't be able to do anything else. And once everyone chooses end round, Угу. Так я ж объявила. В смысле? Странно. Все. Угу. all right. Here and a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the. Ага. И что? Ooh, Ага. that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the. Once per round, you can select all the dice that you don't like. Так, кроме пира. Так. Ага, есть 3 пира уже, отлично. Мы можем победить. When the action phase begins, this means that since you finished first the last round, alrighty then, let's learn a little. Each time you use a skill, your character. Once D-Luke's energy, never mind. D-Luke's normal attack. In any case, your normal attack needs fewer. Если честно, я так все еще и не поняла приблизительно, но тут просто дуже сложно, потому що тут добавили якісь елементарні навики, типа, якби це було просто гра, типа, обично, тоді можна було би нормально пройти, в принципі, таку ігру, а так... Now we have 3 energy, plus we have enough It's time to use your... Так, о, минус 8, аж отлично. Все. Угу. У нас у нас обучение проводится, я поняла. Ну, как раз таки, типа, тратим время на эту миссию, хотя бы, чтобы уже більш-менш все понимала, что и как тут. Мы начинаем, да? И...
Нам нужен Кріо. Тільки один. Oh, it seems like any move by Kai is gonna cost quite a lot of cryo dice. А почему я пира оставила? В смысле? А. Угу. When you deal cryo damage, you'll cause your target to be a Freeze. Угу. Good! Now our opponent is affected by cryo. Different types of elemental damage. An elemental react. At the moment, your opponent is affected by cryo. So we should... Oh, that reminds me. Both sides must have what... Normally, we can only use the active... Now, if we want to use the skills of our standby character, in this case, we'll have to switch to... Угу. You can spend one elemental... Let's go. Switching characters. Угу. Most skills can only target... Alright then, now that D-Luke is our active character, it's... Because the opponent, when triggered, melted, this will allow you to deal loads of damage in what? Угу. А, вот оно как. А там 3 этих атаки, я поняла. Все, это будет легко, в принципе. Угу. Оружие, Пайман. Let's learn how to use card type. These cards are all new. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Угу. А, вот оно как. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Так. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still Так, сейчас, one second. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Так, что она тут нам казала? Раскрыть карты в руке. Ну. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Ага. That means you'll need to play elemental dice of the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more elite. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Яку. Меч из белого железа. А. Угу. So, playing an action card from your hand is a form of simply put. You could continue to act but wait. D-Luke's elemental skill costs 3 pyro die. Well, not a problem. This is where we can use a more by discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die. Sometimes, you won't be able to perform any actions you want to. Ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant... In this case, well... Let's just take all these useless cards, just like playing cards from your hand. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get your...
Would you look at that? Finally we... Because you have the white iron... Так, ага, все, одолели. Это нам, так сказать, пояснивает каждый раз, типа, сейчас новенькое. И, походу, финальный раунд будет, типа, что без подсказок уже, по идее. А ну-ка. По нам-то вроде бы як пояснили, но я все еще так и не поняла, если честно. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. Ага. Once you have confirmed any oh boy, this one's a... Let's see how you do this time. Remember, start... Я думаю, вот этого выбрать. Let's finish this swiftly. Нам нужны пиро. Смотрим. А также нам нужны и крио, поэтому выбираем як можем. О, блин, таки одне крио выпало. Тогда подождите-ка. You sure are get... You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you... Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up. Well then, that's the... Так. This will be interesting. В смысле? Я так и не поняла, в смысле? А, он, да, можно выконать. Уже 10, отлично. В смысле? О. Так, ладно, давайте тоді. Не-не-не. Все. Теперь можно, в принципе, атаковать. Cool it. В смысле? Я не то сделала немножко. В смысле? Так я ж поменяла на одно из крио. В смысле? И что делать? Ну ладно. Wait. There's one more thing. Every time you hit an end phase,
You get to draw 2. Remember, you have to make use of both your element. Угу. Я поменяю на Делюка все-таки. Но одни крио и 2 крио есть, и одни пиро. Значит, меняем вот это вот, вот это и вот это. О, пиро одно, еще есть 2 пиро, отлично. Блин, ход противника. Но мы все одно собираемся менять, так сказать. Let's finish this swiftly. Угу. В смысле? Такс. Отлично. Но я не могу. Угу. Да и все. Теперь можно спокойно использовать вот этот навык. Все. Тут есть хода. Оказывается, тут не все так просто. Ну все. Угу, уже час. Alright, cool. Those are the what we just played was an adventure challenge designed specially. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards. Or an adventure chat, but the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on. Although I feel there are still many details to grasp. That was quite the detailed explanation. I didn't know the cat's tail's fate. What? Oh, I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. You snuck in without making a sound. Anyway, what? The cat's tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, I'm here today to discuss a few items of business with. Too bad she just left. But if you head off. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in. Wait! This card? It's D-Luke's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invo. A customer left it behind a few days ago. But he wasn't even Oh? And what? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He... Eye patch? Gah! I was trying to give the opposite description, but I just ended up... Don't worry. Somehow, I don't think he'll... So, what about the D-Luke? I don't mind. It's just a card. I didn't expect D-Luke to be familiar with Genius Invocation. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card, it's getting late. And someone has some explaining to do. Good. Then I'll take my... You know where the door is. Don't let the door hit... Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation? Ooh, 2 new players having their first ever duel. But, in order to play an official duel, remember, a complete deck has to have 3 character cards and... Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't... Now, it looks like we each have the Kaya, D-Luke, and Sucro's character cards. All right.
По 3 карты того и того. А как тоді вони предлагають играть? Если мы знаем... Если мы сейчас знать... Какой картой будет быть Сахароза? Так, может другая карта даст. О, отлично. Unlike the adventure challenge you tried previously, duel in a duel at the same time. Your opponent must. Давайте я выберу Делюка. Let's go. Выбрали Сахарозу. Так, Делюкс. Значит, нам надо Анема, Пира и Криер. Значит, оце Электро, Хидра и Дендра нам не надо. Так, что тут дальше? У нас ветер. Ага, отлично. И... Такс. Absorption test. Карта поддержки. Создает универсальный элемент. Ага. Так у нас... в смысле? В смысле? This will be interesting. Так у нас було ж Кріо якесь. Ладно, объявляем конец раунда. Так, нам нужен Крио и... Крио, Пира, ага. Absorption test. Так, отлично. Потом поменяем на Кею. Ready when you are. Все, и минус одна Сахароза, отлично. My research. Darn. I didn't factor that into the equation. Что, я дальше продолжаю или что? Я сейчас не могу понять. Ну, по сути... В смысле?
Угу. Хм. Так, я поняла. Ага. Фаза броска, мне нужны дайджесты, вот видишь. Так, это плохо. А ну-ка, пожалуйста, Крио Пира, Пира Е. И Крио есть, отлично. Угу. Не, это будет слишком. Let's finish this swiftly. Cool it. Наивный. Отлично. Потом поставлю на сахарозу. А хотя... Мне нужно 4, так ведь? У мене тільки один, походу, есть. Так, и сколько уже? Достаточно? Да, достаточно. Минус 8, вот так вот. Все. Oh, I wasn't expecting that. Так, я должна выбрать вот этого. This will be interesting. У него остался делюк просто. И я не могу использовать. Такс. В смысле? Но осталось последнее. Такс. И что, недоступно все одно? Блин. Придется конец раунда объявлять. По-другому никак. Тут, значит, нужен... Ну, мы как таки бросок сделаем. Нам главное теперь на Кею сделать бросок. Чтобы был в Крио у нас теперь. По большей части. Так, Крио. Вот таки один Крио. Не, оставляем сахарозу. И повторяем. Блин, сахароза в нас по большей части, я поняла. Угу. Так, надо подумать. 4. У нас тільки один, так ведь? Да, в нас один тільки Крио. Но это хотя бы 2 сделать надобно. Угу. И пиро, ну нам в принципе не надо пиро сейчас. Все. Теперь можно выконать вот так вот. Угу. Вина сможет убыть. А нет. I can do it. Угу. Вот у нее все 4, но какого-то фига... и 2 гео надо, чтобы для этого было. Я поняла. Минус 3. Рассеивание осталось, ага. И конец раунда, что ли, делать тоді? Я поняла. Это ограниченное количество, когда можно раунды типа делать, и финальная фаза, все. Теперь конец невозможен. Так, и бросок, и бросок.
Угу. Не получилось, я поняла. А нет, получится. Только сейчас надо... Ну, у него щит, да? Угу. Мой ход и мне недоступно, я поняла. Ага. Ну вот и все. There can be no excuse for defeat. Угу. Every decision is a difficult trade-off. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. Oh, I am sorry. But it was a fun match. Угу. Paimon didn't know you could get so competitive. I always get a... It's like that with my research, too. Lost Spirit Alchemy and playing cards is no different. Seizing victory, but... a losing streak, yeah. Besides, Sucrose, you're already making great progress. Thank you. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, I'll definitely be back. Alright. I think you should have all the basics. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty... Такс. I see. So you have now grasped the rules. That's right. The travel... Paimon picked it up from... Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot... sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognize... Yes, basically. To become an official and... So... The duel you just played can I agree. Although I did... Same way you can hear... A well-trained ear is a Sucrose, you may have... But, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind... Oh, Tanae's mentioned it, did... Oh, that's right! So the casket... well... Actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called Caskets of Tomes. Oh! Paimon can guess what you're gonna say next! That would mean an extraordinary... Darn! What a letdown. Alright, now let's... All Caskets of Tomes are issued by Margaret, so you probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out. Okay, so go and see Margaret to claim your casket. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. I shall choose excellent plan, Prince. Так, ладно. Нам нужно выйти, типа, или как? Да. Пожалуй, я на этом буду заканчивать все-таки. Так что до скорых встреч. А также подпишитесь на мой канал и поставьте мне лайк. Всем удачи и пока-пока.